Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. It's nice to meet you again. So welcome back to our English class with me, Ibu Asma. In the previous lesson, you have learned how to introduce yourselves. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana memperkenalkan diri sendiri. And today's lesson, we are going to talk about how to introduce other people. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memperkenalkan orang lain. Dan sebelum kita lanjut pada ekspresi apa saja yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain, maka sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. After learning this lesson, you are able to identify and analyze the meaning, purpose, structure, and language feature of introducing other people expression. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi dan menganalisa arti, tujuan, struktur, dan ciri kebahasaan dari ungkapan memperkenalkan orang lain. Okay, next I want to show you the videos about introducing others. So let's watch the video. Nice to meet you. Hi. Hi. Welcome to the neighborhood. Thank you. I'm John, your neighbor next door. It's nice to meet you, John. I'm Alex. This is my wife Emma, and these are my children. I'm very pleased to meet you all. Good morning, class. Good morning, Mrs. Stewart. It's so good to see you all again. I hope your summer holiday was great. I would like you to meet your new classmate, Julia Alberts. Hello, everyone. Nice to meet you. Please tell us where you're from and how old you are. I come from the UK. I was born in a small town called Bakewell. We moved here 2 weeks ago. Well, from the two videos, we find out the expression used in introducing others. Di sini pada video pertama ada "This is my wife Emma and these are my children." Kemudian di video kedua kita temukan ungkapan "I would like you to meet your new classmates Julia Alberts." Jadi kedua ekspresi ini merupakan ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Dan berikut ini juga ada beberapa atau some phrases for formal introducing others. Jadi beberapa phrases yang digunakan dalam memperkenalkan orang lain. Di antaranya, good morning, may I introduce our guest here? Atau yang kedua, I'd like to introduce you to blah blah blah. And next, let me introduce you to blah blah blah. Dan berikutnya, may I introduce you to blah blah blah. And allow me introduce you to blah blah blah. And for the responses you can say, how do you, Mr. or Mrs. Nice to meet you, my name is. Nah, kemudian berikutnya ada some phrases for informal introducing others. Jadi berikut ini adalah memperkenalkan untuk situasi yang informal. Contohnya, let me introduce my friend. His name or her name is blah blah blah. Next, have you met my friends blah blah blah? And do you know blah blah blah? Have you met blah blah blah? This is a friend of mine. Rini, this is Andy. Andy, this is Rini. So, itu adalah ekspresi yang kita gunakan untuk situasi informal.
Dan berikut adalah the sentence patterns yang kita gunakan dalam introducing others, yaitu number one, I'd like to introduce, kemudian diikuti dengan name, nama, misalkan seperti ini, I'd like to introduce Julia to you all. Nah, kemudian pattern yang kedua, let me introduce, kemudian diikuti dengan nama juga. Kemudian contohnya, let me introduce my brother Chris. Kemudian next berikutnya ada kata yang sangat simple, yaitu dengan menggunakan this is followed by name, diikuti dengan nama. Contohnya, this is Alex, my classmate. And the last, I'd like you to meet, kemudian followed by name. Seperti contoh berikut ini, I'd like you to meet Julia Albert. Okay, class, so that's about some phrases that you can use in expressing, introducing other people. Okay, thank you for watching this video. Okay, I think that's all for our English today. So thank you so much for your attention. See you next time and have a nice day. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.